guys, welcome back to another gameplay video. So, ఈరోజు మనం మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత ఆడబోతున్నాం BGMI. I think so last నేను స్పైడర్-మ్యాన్ నో వే హోమ్ అప్డేట్ వచ్చింది కదా, అది ఆడాను అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 1-2 months అయిపోయి ఉంటుంది, ఐ డోంట్ నో. సో ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు కదా, మేము బ్రాంజ్ 1లో ఉన్నాను. బట్ ఈసారి నేను బ్రాంజ్ 1లో కాదు, బ్రాంజ్ దాటబోతున్నాను. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ర్యాంక్డ్ ఆడతాను. బట్ ఫస్ట్ ఇర్రంగల్ ఒక చిన్న మ్యాచ్ ఆడి అంటే ట్రైనింగ్ లాగా. సో లెట్స్ గో. ఆల్ రైట్ గైస్, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామో చూద్దాం. ఐ థింక్ సో పోచంకి ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు గో, ఎందుకంటే పోచంకి ఈజ్ మై సిటీ. ఐ లవ్ పోచంకి. అక్కడ ఉంది పోచంకి. ఫాలో క్యాన్సర్ ఇన్వైట్ హ్యావ్ ఇన్వైట్. కుదరద్దా? వెయిట్ సెకండ్ గైస్. అందరూ క్వారీలో దిగుతున్నారు కాబట్టి నేను క్వారీలో దిగడం బెటర్ అన్న ఫీలింగ్. ప్లీజ్ డోంట్ సే దట్ క్వారీ అక్కడ ప్రిమ్జార్క్ కాదని చెప్పండి. వాట్ ఈ సైడ్ మా ఫ్రెండ్ వెళ్తున్నాడు. వెయిట్, గట్కా అన్న. ఓకే డన్. గట్కా ఓకే గైస్, గట్కా ఈజ్ ఆల్సో గుడ్. బట్ అలా పోచంకి కొంచెం ముందర ఎస్ అక్కడ ఉంది. నేను గట్క దిగాలి, బట్ అక్కడ హౌస్ ఉంది కదా, దానికి దిగుదాం. ఎందుకంటే అక్కడ నుండి మంచి లూట్ దొరుకుతుంది. ఆల్ రైట్, నేను ల్యాండ్ అయ్యాను అండ్ నేను లూట్ చేసిన షాప్. బ్యాక్ లెవెల్ 1 గుడ్. లేజర్ తీసేసుకుందాం ఎందుకంటే మంచిది. అండ్ అంత మంచి ఇక్కడ ఏ గన్స్ లేవా? ఐ థింక్స్ ఇట్స్ నాట్ లోటెడ్. ఓకే, దాని గురించి వదిలేండి. వేరే హౌస్ చూద్దాం. లైక్ మిల్క్ రోడా హౌస్ పేరు. 5.56 బుల్లెట్స్. ఓకే, హెల్మెట్ దొరికింది అండ్ ఆల్సో బ్యాండేజెస్ కూడా దొరికింది. వాట్ ఏకేఎం. అండ్ ఇక్కడ ఏం దొరుకుతుంది? పిస్టల్. వావ్. స్మోక్ గ్రానైట్ తీసేసుకుందాం. స్మోక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వెయిట్, నా దగ్గర పిస్టల్. ఓకే, ఇక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉండకుండా ఉంటే చాలు. థామ్స్ అండ్ లెట్స్ గో. అన్నీ తీసేసుకుందాం. డ్రెస్ కూడా తీసేసుకుందాం. ఇట్స్ బెటర్ ఐ థింక్ సో. ఎస్, ఫస్ట్ వీటిని రీలోడ్ చేసేసుకోవాలి. లెట్స్ గో. మినీ 14 థామ్సన్ ఆటో గన్ను. టామీ గన్ అనమాట నిజాన్ని దీని పేరు. ఓకే, ఈ సైడ్ పోచంకి వస్తుంది. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో టు మై ఫ్రెండ్. ఆల్రైట్, లెట్స్ గో. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొద్దిగా సౌండ్ వినిపిస్తాను సార్, ఎందుకంటే మా ఏరియాలో ఇందాకలా వర్షం పడింది. ఇప్పుడు బాగా గాలి వస్తుంది, దాంతో నాకు కోల్డ్ కూడా వచ్చింది. సో ఆల్రెడీ దాని గురించి వదిలేయండి. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కార్ తీసుకొని ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తారా. లెట్స్ గో. ఈ సైడ్ అక్కడ ఉంది. ఓ, లూట్ చేస్తున్నాడా? వెయిట్, ఇది ఫ్రీ ఫైర్ కాదు, మర్చిపోతున్నా. ఫ్రీ ఫైర్లో ఏమవుతుందంటే మనం జంప్ చేస్తే వెహికల్ నుండి ఏమైపోదు, అంటే మనకి డ్యామేజ్ హాఫ్ హెల్త్ వరకే పడుతుంది. బట్ ఇందులో అలా కాదు, ఎంత స్పీడ్గా దూకితే అంత స్పీడ్గా మనకి డ్యామేజ్ పడుద్ది.
అండ్ ఐ హ్యావ్ మెడికెట్స్, ఐ మీన్ మెడికెట్స్ కదా, హెల్త్ కిట్స్. వెయిట్, దీని సెకండ్ ఫ్లోర్ కూడా లేదా? వాట్ అ హౌస్ గైస్, వాట్ అ హౌస్. రియల్ ఐఎమ్ వెరీ I really appreciate of it, but wait. Hello. Hello, ఎక్కడున్నావు? That's Michael. No problem. నేను ఎండ్ చేసేస్తాను. ఎక్కడున్నారా సార్? స్పీడ్ 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 స్పీడ్. లెట్స్ గో. తీసుకో, నీకు ఏం కావాలో తీసుకో. వెయిట్. స్పైక్ ట్రాప్ ఎంతకైనా మంచిదని తీసుకుంటున్నా. అండ్ హోలో దీనికి ఉంది, లేజర్ దీనికి ఉండదా? హోలో పెడితే డ్రాప్ అయితే హోలో థామ్సన్ పెట్టేద్దాం, విచ్ ఇస్ బెటర్. థామ్సన్తో గట్టి కొట్టాలి ఒక్కొక్కడిని. అక్కడెక్కడో కారు ఉంది కదా, వెంటనే వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, అది నా కారు. వెయిట్, వాట్? హలో, స్పైక్ ట్రాప్. బాయ్. Shit guys, na smoke waste. Wait, it's good. Holo is good guys, I like Holo. But 8x kanna Holo better en kaadu, because wait guys, ikkada avada enemy unnadu. Chicken dinner alage nee rochu pattali guys. తన దగ్గరకు వచ్చాను. లెట్స్ గో. 2x, లెట్స్ గో గైస్. ఓపెన్ చేద్దాం. ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ఐడియా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2x దీనికి కాకుండా దీనికి ఇచ్చేద్దాం. డన్. ఇప్పుడు చూద్దాం. వాట్? దీని 2x పెట్టండి. ఓహో, ఇలాగ మాత్రమే వద్దా? వెయిట్, దీనికి యామో లేదా? షట్. MP45. MP45 తీసుకోవాలి గైస్. No, it's Get in the car. Wait. తీసుకోవడం బెటర్, బట్ వెయిట్. డ్రాప్, ఇది డ్రాప్. నో, 5.56. ఎందుకంటే మంచి 5.56 ఉంచుదా. ఫస్ట్ రీలోడ్ చేసుకో. లెట్స్ ఓకే. 73 మెంబర్స్ అలైవ్, అంటే 69 players, 69 enemies alive. అంటే నేను స్క్వాడ్స్ అని కౌంట్ చేయలేను, ఎందుకంటే టోటల్ 100 players వస్తారు మ్యాచ్కి. ఇది చాలా పెద్ద మ్యాచ్, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యాచ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. లెట్స్ గో. ఆల్రెడీ గైస్, మా ఫ్రెండ్ నేను కార్ వేసుకుని వెళ్తున్నా. ఐ డోంట్ నో వై. ఓకే, పోచంకియా. లెట్స్ గో. ఆల్రెడీ గైస్, నేను పోచంకి వచ్చాను. అండ్ నేను ఇక్కడ ఏకేఎం కూడా తీసుకున్నాను, విచ్ ఇస్ బెటర్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ లూటెడ్. బ్యాండేజ్. అండ్ ఇక్కడ ఒక సెడాన్ ఉంది. లెట్స్ గో. ఆల్రైట్, ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ వేరే కార్లో వెళ్తున్నాడు, నేను వేరే కార్లో వస్తున్నాడు. వస్తున్నా. ఓకే, లెట్స్ గో. ఇంతకీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఆగు, నా లూట్ అవ్వలేదు. నా లూట్ చేయనివ్వండి ప్లీజ్ రా.
బ్యాండేడ్ ఏంటో 75 HP ఉంటే ఇంక మనం బ్యాండేడ్ వేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఏం లేదు గెస్, నథింగ్, వేస్ట్. ఆల్రైట్, నా దగ్గర 40 SCP ఎక్కువ ఉంది. కాకపోతే 7.62 mm తక్కువ ఉంది గైస్. 7.62 mm 160 సింగిల్ ఆటో. కమింగ్ 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 కమింగ్. పాప వాడు ఇందాక నిన్న హార్న్ కొడుతూనే ఉన్నారు, సౌండ్ తగ్గింది. ఆల్రైట్, లెట్స్ గో. ఆల్రైట్ గైస్, మేమిద్దరం మాత్రం స్క్వాడ్లో ఉన్నాం. అండ్ లాస్ట్ మెంబర్ లీడ్ చేస్తాడు కాబట్టి 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు స్క్వాడ్లో. లెట్స్ గో. ఇంకా 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అంటే 7 మెంబర్స్ మీన్స్ 2 స్క్వాడ్స్, అంటే ఒక స్క్వాడ్ ఆఫ్ ట్రయో. M416, లెట్స్ గో. Wait a second. M416 is the best gun. Okay, ఇక్కడ ఏదో సౌండ్ వస్తుంది గైస్. లెట్స్ సీ వాట్స్ ఇట్. అండ్ ఆ ప్లేయర్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాడు, నా టీమ్మేట్. ఈసారి ఈ లాస్ట్. ఓకే, 6 players alive. ముందర ఒక ప్లేయర్ అంటే ఒక ఎనిమి ఉన్నాడు. ఐ థింక్ సో అనేది మ్యాచ్ గెలవబోతున్నాం. ఎస్, నో, ఇట్ వాట్ ఇట్ ఈస్. వెయిట్ అ సెకండ్ గైస్, లెట్స్ గో. ఆల్రెడీ నా టీమ్మేట్ ఇద్దరిని కొట్టేశాడు. సో 3 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. ఐ థింక్ వాళ్ళు ఒక ట్రయో అనుకుంటా, అంటే స్క్వాడ్ అనుకుంటా. ఫుల్ ఆఫ్ ఓకే. వెయిట్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోవడం బెటర్. అక్కడ డ్రాప్ ఉంది. వెయిట్, ఇక్కడ ఎనిమీస్ ఉన్నారు. అక్కడ డ్రాప్ పడింది గైస్. ఆ రెడ్ స్మోక్ డ్రాప్ పడినట్టు నాకు తెలిసి డ్రాప్ దగ్గర ఉండొచ్చు. వెయిట్, స్కోప్. లెట్స్ గో. 6 ఫినిష్. ఇంకెవరున్నారు? I don't have any consumables. Let's go. జోన్లోకి వెళ్ళాలి. వెయిట్, మా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఆవిడ ఉన్నాడు, తను నేను చూసుకుంటా. నాకు తెలుసు కూడా కావాలి. ఇక్కడ ఇక్కడ ఓ నా సైడ్. లెట్స్ గో. విన్నర్ చికెన్ డిన్నర్. లెట్స్ గో. ఎస్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ స్కై గేమర్స్ 0 సెలబ్రేటివ్ వీడియోస్ మీ ముందుకు వస్తాయి. అండ్ ఇలాంటి నెక్స్ట్ వీడియో.